reconcile, put all those things aside and let embrace the unity, embrace peace. Let all accept that we are all South Sudanese and we are all under one country, under one umbrella. Apart from that, we shall not be compatible unless we all have to tolerate each other. Until then, we will not be reconciled. My message to the President and the Vice President and their parties, let them bring the unity. Cause the future is a mess. If you wanna know the reason why, you better take a look around and see who's dying, see who's crying. Do you know what it feels like to wake up in the morning in our world of sorrow? Do you know what it feels like to wake up in the morning praying for I can feel it in the air. Innocent tied in electric chair. Crime and violence take control. Citizens are losing their mind and soul. Refused and misunderstood. Leaders in the world take them for fool. There must be a way somehow. Why they gotta live this life like this? It won't really even hurt if you give a helping hand and show you understand. If you wanna know the reason why, around and see who's dying, see who's crying. Do you know what it feels like to wake up in the morning in our world of sorrow? Do you know what it feels like to wake up in the morning praying for tomorrow? Crying die.
When we gather in one place, we tell stories and share ideas. It has happened for centuries in all communities around the world. Join us as we sit under the tree to share and discuss issues that affect our day-to-day lives. From the ordinary people of all walks of life, sharing their experiences and experts giving us professional advice. Be part of the Under the Tree program only on Eye Radio 98.6 FM. Your eye on South Sudan. Yes, indeed, your eye on South Sudan. Hello and welcome to the program with me, Hellen Samuel. And this afternoon, I'm joined in the studio by Advocate Sarah Angelo, Executive Director for Women for Justice and Human Rights, and Advocate Rose Alex, who is a member of the organization, and we are going to talk about child rights and the influence of negative habits on them or on the children. And as usual, after the conversation, will be given an opportunity to also call and ask your questions or make comments about the discussion or what you are hearing on the program. So, welcome to Eye Radio today, Sarah and Oh, thank you. Yes, Thank you. yeah, Advocate Sarah and Advocate Rose. I think we have not met before with Advocate Rose. Yes, exactly. But Sarah's been here before. I'm glad to host you, to be the first to host you in 2026. Pleasure. Yeah, so you are welcome and feel at home. Na مستمعين مرحبا بكم لبرنامج لنا تحت شجرة لأن نكون نصفق كل يوم الخميس في زمن زيدا. وليلة نندو موضوع كمان مهم أن نجي ونصفوه هو بكون عن حقوق تأيال وكمان تأثير بدات الأداء السلبي على إيال. وضيفتي في استوديو قبل شوية نذكر سامي تومان، عندنا سارة أنجلو، وعندنا كمان روز أليكس، ومن الليلة معنا في ذاك الاستوديو عشان ما بقدر واضح لنا كتير عن حقوق أطفال بذات، لأنه أنا كان أوقات كتير نقول عن حقوق النسوان وحقوق كل زول، لكن دور الناس وركزوا لحقوق إيال. ده سبب كان قبل شوية الناس ما قونا ديناميك كلام قونا بكلام إيال ديل. سو أنا كريمة كدو زمن لأنه زمن تنر شوية كتير. النبي بدأ توالي بأول سؤال اللي أنا عندي هنا. So either Rose or Sarah, you can begin by telling us the definition of a child. Who is a child? Thank you so much for this opportunity. Let me introduce myself again. My name is Sarah Angelo. I'm a practicing lawyer and Executive Director of Women for Justice and Human Rights. Today we are going to deliberate on the child rights, but from the perspective of the law. And the law that speaks about the right child in South Sudan, it's called Child Act 2008. And this act defines a child as any human being under the age of 18. القانون بيعرف لنا إنه الطفل هو أي شخص تحت عمر بتاع 18 سنة. Yes. نعم، شكرا. ممكن كمان بقى هسه بقدر وري لنا أن نعرف جينا مثلا أي زول تحت عمر 18. تبقى لنا أعرفوا عن حقوقهم وواجبات العيال بتاعته شنو. The rights and duties of a child. Okay. We are going to focus, or we are going to concentrate on the rights of the child. And according to the Act, Section 9 and Section 10 and Section 11 and 12 from the Child Act 2008, it speaks about حق بتاع الطفل في عدم التمييز، إنه إحنا ما نميز الأطفال بقبيلة حقهم أو باللغة أو بالحالة الصحية حقهم، سواء هم كانوا أطفال طبيعيين أو عندهم disabilities. والطفل عنده حق إنه يكون عنده اسم وعنده جنسية بينتمي له, right to name and nationality. Also, the act speaks about the right of child to have a birth certificate. Birth, yes. And also they have the right to life. عندهم حق بتاع حياة إن هم يتولدوا, وعندهم حق إن هم to develop يكونوا هم, they have the right to survive and they have the right of development. Also, the Act speaks in Section 13 and 14 and 15 and 16 from the Child Act 2008. بيتكلم لنا إنه الطفل عنده حق
إنه هو يعيش في بيئة بتاع أسرة، لازم يكون في أبو أو أم، أو إذا أبو أو أم غير موجودين في الأقارب اللي هم أقرب له، لازم يعيش في بيئة أسرية عشان يلقى إرشادات. وبرضو القانون بيقول لي إنه الطفل عنده حق بتاع التعليم، إنه هو لازم يتلقى التعليم. طبعا حق التعليم ده مسؤولية حقه بيقى على الأسرة وبيقى على الحكومة حسب الأكت. القانون بيقول إن الحكومة لازم يوفر التعليم the primary level, it has to be free for the children, but unfortunately this is not happening now. but المسؤولية حسي بيقى على الأب والأم في الأسرة، إنه هم لازم أقل حاجة لو هم ما قادرين يوفروا باقي المراحل التعليمية the primary level لازم هم يوفروا للطفل. برضو الطفل عنده حق بتاع right to health، إنه هو لازم يكون عنده حق إنه هو يكون صحي، جسمه يكون صحي، يعني ياخد إذا هو مريض يتلقى علاج، ياخد فيتامينات، بالذات الأطفال في الأعمار اللي هم لسه صغار فيه. برضو القانون بيتكلم لنا إنه الطفل عنده حق to social activity، إنه يشارك سواء كان في المدرسة أو في إطار بتاع community، إنه هو يشارك في social activities سواء كان في رياضة أو غيره، أو أي مسابقات فيه نمو بينمي من مواهب بتاعهم. In section 2021-22 from the Child Act 2008, it speaks about the right of a child to inherit, right of a child to be protected from torture and corporal punishment, right to be protected from abuse. هنا القانون بيقول لي إنه الطفل عنده حق إنه هو يرث، يعني يرث أبوه أو يرث أمه، لكن طبعا هو بيكون تحت وصاية لحد لما يوصل السن القانوني، بعد كده بيكون عنده شنو حق إنه هو يرث أبوه أو أمه. وبرضو الطفل عنده حق إنه إحنا نحميه من التورشة. ده بيرجع للانفايرمنت بتاع الاسره، الاب والام. يس احنا بنلقى في اسر بعض مرات الاب او ام بيكون under the influence of alcohol، وبيجي بيفضلوا الغضب بتاعهم شنو للطفل، سواء باللفظ او شتيمه او سواء بالضرب. فاحنا لازم كأسرة احنا لازم نحمي عيالنا من التورتشر. ولما نتكلم عن الكوربرال بانشمنت، احنا قاعدين نتكلم عن especially in the schools. Until now في corporal punishment قاعد يحصل للعيال في students. yes I've witnessed that. للآن قاعد يحصل. أنا بشوف إنه إحنا لازم كمؤسسات تعليمية لازم نشوف other means or other method of punishment to the children برا من الضرب. يعني الطفل ممكن في بداية مراحل حقه هو لسه صغير لحد 5 سنة 6 سنة ممكن يستحمل الضرب ويخاف إنه يعمل حاجة غلط. لكن لما هو يوصل سن بتاع 12 و 13 سنة هو بيشوف إنه الضرب ده بقى إهانة له، وبعد كده ما في positive response بيجي منه. يا ناس كانت كتير بيكلم قال الجنري بقى أطرش يعني no longer listens كان immune to what you are doing to him or her. So Rosita there Dakul Foko, you can add to that. On top of that, I just want to focus no, just pull the mic. Okay. Yeah. I just want to focus on the rights of the parents and the duties actually. When we look at the Child Act section 38, subsection 1A of the Child Act is stipulated clearly that in order for a parent to fulfill parental responsibilities, a parent has a specific rights that he or she have to play a role in it. For instance, in clause subsection 1A, it's stipulated that the parents has the right to render parental guidance to the child on religious, on social, and on cultural values. And when we talk of all these values that I've mentioned, it means that when we talk of religious values, it means that we as the parents, we have a role actually to teach our children on how to read the Bible or to read the Quran. We need to teach our children to go to church or mosque. All this, so it is our role that we need really to teach our children on that. When we talk of social values, it is the role of a parent that we need to actually teach our children to be very disciplined, and we need to teach them also to how to communicate with others. Children. And when we talk of cultural values, also it is the role of parents to take part in to show or narrate to their children, like for instance history
background of the tradition, storytelling, and even participating in cultural events, like for instance, like the recent Mundari cultural festivals. It's actually good for parents to play a role in such way in order for the children to know their identity or their background. Also, section 39 clause 1 also of the Child Act 2008 talks of the duties of a parent. What could be the duties? So parents have duties and responsibilities, whether imposed by law or customs. When we look at subsection 1A, it's stipulated that parents have a duty to register their child by birth. It is really very important that it is a legal what? It is a legal way in order for a child to be registered. So secondly, subsection 1B, it also talks of what? Protection. Parents have a role to protect children from harm, discrimination. These are all things that they need to protect children from: violence, exploitation. When we talk of harm, I mean what? The physical violence that our children normally undergo through. And we know, most especially in our communities or society here in South Sudan, this kind of violence. Let me take just an example of rape, which is a common harmful practices that normally happens in our community. So it is really that the work of the parents that we need to mitigate, or we really need to protect our children from such practices. And how are we going to protect them from this risk facing GBV cases? For instance, you as a parent, you have a role to regulate and to supervise your children. You don't need just to leave your children like that. Yes, I understand. Mostly in our communities nowadays, we are facing difficulties, most especially economic crisis. Yanito biligo fi parents, bugumin saba, bura fetishu, meisha ta iyal, shunu, oma rufuzatu jena wen, lakinde kere amalit, lena keran nasibu iyal tena bezere. We really need to take care of our children. We need to protect them. Because actually, when we see actually in Article 19 also of the International Convention on the Right of the Child, 1989, it's stipulated that children need to be protected from harmful practices. And South Sudan is a state party to what? Is a state party to this convention. And South Sudan have ratified this convention actually in 2015. So it means that we as the parents or South Sudan or the state, we are abide that, or we have to implement or apply this provision. So that's what I will add just. Yeah, thank you for adding that. What I would like to ask when you are talking, what to say, how is the practice in South Sudan? Because according to also information and knowledge, you can see that maybe most parents don't know their rights. Duties. They don't know their duties. Yeah. They even don't know the rights of the child. Because in our community we say that beating a child is disciplining a child. Exactly. Everyone will say to you that me, I was beaten by my parents. That's why I'm here. I'm who I am today. So in such scenarios, if it is happening, can it be punishable by law? Yes, it will be punishable, because if مثلا لو حصل جريمة زي ده ولو ما اتعاقب بكون continuously because ما في punishment. But once if there is a punishment, يعني في ناس كان درموا لنفسه جريمة زي ده هم ذاتوا بيخافوا, because once if they committed, they will be punished or they will be accounted for that. Yes. Allow me to add, in section 30 from the Child Act 2008, it speaks about the penalties. عقوبة بتاع أي زول بينتهك حقوق بتاع أطفال في عقوبة إنه المحكمة بيديو عقوبة بتاع 7 سنة سجن أو غرامة, or both of them. It's according to the court. Yes. So in practice, those cases are not happening. في قصة كده كان يعني هما قصة ده كلام حقيقي. واحد أستاذة قالوا لنا كان في برنامج هنا, قال لي في ياهو كلام تا child rights لا في بنية قاعدة في مدرسة يعني هو تحت عمر, she's still a child and she was very brilliant, لكن أبو توجا واللي قالوا زواج, this is early marriage now. فهو قالوا ده رجينا دي خلاص طلعوا في زول وبنية ده راجعة. So she was forced when they had
teacher was saying that no, this girl is bright, she has to continue with her education. The father girl, they genata kala they genata, ana bishilu genata, and they say they could do nothing. Ujena de shilu, lakin kalam de bikun ma waso later confirm mahkama. Yes, exactly. That's this is what they say. The negative, harmful culture. Then we'll come to that one later on. Yes. Yeah. So now we have talked about that. But now, if we have these rights and we have ratified it and we are part of it in South Sudan, but in practical terms, do you come across such cases? For me personally, according to my experience, I have not crossed such cases. Outside the court, yes, we hear about it, but inside the court, no, according to my experience. What about you? Yeah, I didn't experience. Yeah, it is true. I'm asking because you are lawyers, but for us as people, our national guiding fee bay to taban tabasma jeran. Gerib deza to this month. Jeran kida gidugu jena, it was in the evening. I felt like jumping over my face to go and intervene. But now if I go there, what if I'm beaten? Yes. So ara kafu showoya la annu finas ketir bi feki rogali. No, generally ana be adi beteriga tayarazo. And the way, yes, imukita be beat jena beteriga mkin khafifu maboja. Lakin that one is like boxing, beating anywhere, and for a long time, which is very traumatizing. Na mustameta netangas mabarnamiji ta teheta shejira udifta ya lele fi dakil studio anaendo advocate Sarah ubaden fi advocate Rosa Omangwono so and hugukta iyala wa kaman biga this man anamade rutala so alkulu min dakil studio la nakulu indo iyal finas bardo hinaka indo iyal hata nalmaindo jena bifil inu wendo so le muhaminde lalfimana alela fi dakil studio kero mwana asalo kan fi haja altashaif mashi material quest ita mungkin bidugu telefon ta wale la anu alela na gonsu ana hugukta iyal وكمان برضو an adata ما كويس الجي أسر ما iyal ونا بيجا وصل لده بعد شوية لكن حاسة كلام عن hugukta iyal وكمان responsibility أو واجبات تناس أبوهات ممكن كمان كان تاسو دوغو تلفون في ناحية دي إتبقى دوغو للنتوالي كمان عشان نسمع منكم نضيفوا صوتا تكون في برنامج لنا في فوقو الليلة وبرضو في ناس الكتاب يلنا في موقع الاجتماعية you can also post your questions, comments, anything you can post there concerning the topic of today that we are having with my guests in the studio. So it's a Baghdad Diamond Wenisuma Eye Radio ala numero ta telefon 0911-986-986 au itabi risala ala numero 0913-986-986. na mafina ya nagista na telefonata au haja tani kubalina marwa le modu ala tania kaman mama wakulu morbut beda lekin anazu wonusu anu barao ashan kef nabagder wonusu we can exhaust the topic. So if that is the case, we have talked about the duties of the parents, we have also talked, but I think we should say something about the duties of the children. What are they supposed to do? Because some of them, like we said, a child is someone under 18. What are they supposed to ensure that they don't get into those hot spots? The duties of the children are to look onto their mentor, which is the guardians or the parents. هم لازم وحاجة ده بيجي بأwareness. يعني أنت في مرحلة أنت قاعد تربي جانا لسه صغير، أنت لازم توريه إنه you have to act on a way أنت بconvince جانا ده كده اسمع كلامك ولازم توريه إنه they should follow your instruction. So duties بتاع الطفل بيجي من الأم أو الأب ذاته من طريقة بتاعهم. هو عنده حاجة إنه هو من واجباته إنه هو يسمع للأهل، بس أنت كأم أو أبو إذا أنت ما قاعد تتكلم بطريقة كويس أو ما قاعد تدي إرشادات من جنة صغير إنه هو لازم يسمع كلامك ولازم يحترمك. It's all about teaching. هو في مراحل الصغير جنة زي بيكون زي صرصار I don't know how you call it but زي حاجة صغير في دينك أنت بتشكل بطريقة اللي تديره. Once هو قاعد يوصل مرحلة بتاع 10 سنة خلاص هو بيجي بيفهم حاجات. أنت لو من بداية قاعد تربيه على أسس كويس إنه هو يسمع كلامك ويقوم بواجبات ويحترمك
I think إنه الطفل ما بيطلع برا أو حياسيك أو ممكن يعمل حاجة غلط. ده بجيب برضو لفاونديشن تاجنا. شفت من بداية جينا صغير لما يلقى فاونديشن من أمه يعني he or she has to get what counseling or encouragement from a mother. The way طريقة بيربيبوه جناو ده يهو طريقة من بداية صغير. لو رباه بطريقة كويس هو بيستمر كده. حتى أنا قاعدة أشوف في societies حقتنا mostly في باقي أمهات بيلقوا يالا النيجا شنو ده بيكين قالي جانا تعالى كده يس في حاجات البر هناك البي influence فعلا إيال لكن ده ما بمعنى إنه parents ولا guardians قالي فينا كده كما بودي responsibility من جنا سكر لازم كلتا شنو build foundation has to be strong for the development of the child. That's true. Before we talk about the duties of the government or responsibilities, let us go for this short break and I will get right back. Eye Radio Sudan. برنامج تحت الشجرة فقط على آي راديو عينك على جنوب السودان. نعم عينك على جنوب السودان وحسك نستمر مع برنامج تنا مع الضيوف تاعي في تاك الاستوديو. عندنا ياهو سارة ادفوكيت سارة وادفوكيت روز. نعم يا سو نجيبل اسماء عن مسؤولية او واجبات تا ايال وحتى تا ابوهات وسا كمان كنا بقى اسماء منهم من بيوري لنا على حسب قانون واجبات حكومة بكون مفروض شنو عشان كمان نبيتأكد انه ايال دي لقوا حقوق توتومون زي ما جبالوا من ذكروا حقوق اطفال دي هم شنو. انا متأكد يعني قبل تقناس ما نسال ما تابي لنا بس حسن نقول نسو طبعا عن حقوق تا ايال وكمان اداة بأثر مع حياة إيال السلبي عادات السلبي المكويس مع إيال. أوكي بيفور نرى بعد ونسو كده نشيل في زول في كات آي راديو. ألو مرحبا. ألو معك ويليام مرحبا. ده آي راديو؟ ده آي راديو. آي ويليام تداري من وين؟ أنا دارب من البركة. نعم مرحبا.
أنا كان داير نخش برنامج ده شوية. خش طوالي. أنا عندي سؤال بس لناس مهمين الجو هناك. شخصا لأن في عبارة كان عنده مشكلة. مهمين من بيجيب الناس الحرامية اللي عنده جروب، لكن زول المسكين المالي جروب ده كان مثلا في كيس زي تعوتان. زول بيجي بعمل إجراءات تبدأ زول وبيقولوا بطريقة الماسة وفي دبيت جاي. وماشى في قانون هذا مهام يدل زول العرام يدل قروش يدفع لهم قروش وهم بيشيلوا كيس من زول. شو أنا ما أعرف الناحية ده بعملوا كيس. كويس شكرا أنا ويليام الناس ما صوتك لكن هسه مهمين أو محاميات اللي معنا في داك الاستوديو ومن فيني عشان نبونسوا كلام قضايا إيال وحتى إيال وقضايا تانيين الكبار في ناس كمان عندهم مجال تمون دي أزو كمان كان تجيبوا زول أن نبونسوا بداك أن نبونسوا أنا بس الليلة ما دير لقبتوا أناوين أو مواضيع كتير أن نبونسوا فوقو دي موضوع بونسوا فوقو في زمن تاني لكن كانوا ما نازو رودو ليتا من برودو ليتا أنا ما عندي مالي أي راديو. هلو. Hello. مرحبا. Mayen Magok from Wow. Yes, Mayen Magok, you're welcome. Okay. أنا عندي سؤال بسيط للناس بتاع الاستديو ده. الضيوف بتاعنا ده. الرسالة بتاعي كده يعني للناس بشيل جنة بتاع أخته أو جنة بتاع أخوه بشيله معه في بيت بقول عندي جنة بتاعي ده يقعد معك وعشان يمسك جناك عشان يمسك جناك ده ولكن بعدين ما بيجي بكتم مع جنة ده بكون في تعذيب يعني مشكلة بتاع جنة بمسك جنة ما عنده طريقة للمدرسة يعني هورية بتاع جنة بكون معه في كله بعد جنة بكون كبير ما وصل في المدرسة أي الرسالة بتاعك شنو لناس ده عشان كيف ما ندي هورية لعيال بتاعهم كويسة ماجوك سؤال تاكي وصلوا ومن بيردوا ليتا في حالة زي دي بعملوا شنو لأنه دي ذاته ياهو جبال انتحقاق لحقوق دا إيال دا بطريقة بيقدر بواسطة تا زول لا بيكون ليتا زي أهل الزول ما بيكافو ممكن زول تاهم بردوا له توالي ما مشكلة كل الاثنين طبعا أنا جبال ردوا بطريقة تاعي كان تاكم دي ردوا لويليام كمان تاهم بقدر ودح له كلام عن موضوع اللي نقول نصلي له. مرحبا سارة. اوكي انا داير اقول انه فعلا عادات اللي هو يتكلم عنه ده عادات كتير انت بيشيلوا جنة اخوتك ولا جنة اخوتك عشان يجي يمسك جناك في بيت لو في اسر بيجيبوا جنة صغير فعلا لكن they make sure انه جنة اللي جابوه ده قاعد يتعلم يمشي مدرسة وقاعد له ايام بيعالجوه قاعد بصحة كويس في النهاية انت ما ممكن تمنع جنة من جنة أخت إنه يجي في بيت أخته أو بيت أخوه they are family but at least as a parents لو انت بودي جنة تاكي برا لأخت تاكي أو لأخو تاكي في بيت إنه يمشي يقعد معه يتأكد إنه basic services تا جنة ده يكون insured يهو تعليم صحة و any other activities أو أي حاجة تاني إنه هي يقعد في بيئة كويس تتأكد إنه جناك قاعد في بيئة كويس. أهم حاجة تعليم ذاته صحة. Yes. لكن في أسر تانيين بيودي إيالهم لكن هناك ياهو بيقعدوا زي يعني أنت كانوا تجيبوا خدام ليتا بيجي يشتغل ليتا أنت ما بتوديه مدرسة وبيشتغل لك في بيت بمسك جنة. This is very لكن المسؤولية ده برجع للأسرة لأنه أنت أم وأبو أنت بتعرف تقعد تودي جناك فيها تبيئة. نعم دي حاجة اللي أنا داير كلمة أنا كان قال يتعرف في ناس تانيين بعد مرة بودي جنة زي بيشوفوا إنه يعني حتى إنه ما كنتوا في بال بإنه جنة تايدي كده أقرأ مدرسة if you insist and say that my child must go to school زول ده أزو بيشيلو وما داير خليه you're right to say that this is the responsibility of the parents. Yes فعلا ده دور تا parents. It is actually a role of a child to appoint actually someone who is to be guardian or responsible for a child. مثلا هو بيشوف من relative ذول relative or friend yes then he will appoint or she in some instances مثلا في مواقف كتير sometimes when the parents are incapacity not capable of taking care of the children so or في مثلا in circumstances of the death مثلا يعني إنت بيلقوا parents body will
Phoebe happens sometimes like this. Like in some jurisdictions, we prefer what written documents that are signed actually. Like mostly, Kanana Bainu for jurisdiction tenini for South Sudan, will is a common practice that we really prefer in appointing a guardian. Yeah. يلا أنا دي رودو لزول تجيبالي أيوة دي لا أنا وانا سوغالي فينك محامين بس بي دافي لمجرمين دول المين دقروش أنا دير كيم لو ويليام مازيني actually أنا محامين ده ذاته أنا بيشتغل legal aid بعد مرات تبيليغو في كلاين أو بعد مرات تكرر في محكمة تبيليغو زول بس بيلفو في محكمة وما يندو شنو ما يندو قروش أو ما بعرف إجراءات لكن من إتا بس ياو شنو إتا بي offer pro bono service in which we will not take any legal fee from him or her. So أنا ما بيشتغل بس للمجرمين. نعم ده كان إنت زول ده توصل هناك لكن كان حاجة ده حصل ليه تويتا مرة في محكمة أنا ما بعرف ما في زول بقدر أعرف جدية تاكي فموضوع تاكي أو مشكلة تاكي أزو إتا بالنفس تاكي بوري بإنه قالي أنا إنه مشكلة زي دي. طيب let's look at the duties of the government this time towards the child. Okay, according to the Child Act in Child Act 2008 section 36, it speaks about the duties of all level of government to recognize and then to respect the child rights within this act. The second thing is they have to, in all government institutions, they have to forbid the discrimination within the institution. كل الأطفال لازم يعملون معاملة واحد حتى لو كان في إجراءات قاعد يحصل زي birth certificate ولا شنو ما you should not select others and leave others and the issue of priority should not be there. All children processes should be the same. And also the government has to ensure إنه يكون في health center or health care centers في every area. I'll be the basic services for the children. Also, the government has the duties to promote the development of the education at all level. بالذات مدارس الحكومية مفترض الحكومة تركز أكتر إنه يوفروا. We really we would like that as it's written in the law, it should be implemented that the primary level should be free for the children. So الحكومة عنده واجب إنه هم لازم يوفر جميع المراحل التعليمية للأطفال. And then the government should join the CSOs in raising awareness on the rights of the vulnerable children or the children with disabilities. They are also children. They need special care for their needs. They need a special health center for their treatment and their specific services. Yes, they are different between the normal children and the children with disabilities. But the law speaks about the children with disabilities should be subject to medical treatment and special care. So this is the duties that falls upon the government. Okay, does this also include the street children or children living on the streets? Nama مستمعين تنا لسه تقنقاس من البرنامج تاع الشجرة وده زمن كمان يتبادل بيقول لنا تليفون كمان تا ديفو صوتك أو سؤالك أو استفسار كمان من ضيوفتي في ذاك الاستوديو ومن كمان بقدر جواب later. Under the Tree on 98.6 FM. Your eye on South Sudan. It's a Baghdad Diamond Wenisuma Eye Radio على نمرة تليفون 0911-986-986 أو برسل رسالة على نمرة 0913-986-986. Okay, now I think we can also begin to talk about the influence of negative habits on children. You can start the conversation. Okay. When we talk of the influence of negative habits upon a children or a child, first of all, let us know actually what are the negative habits. It is a habits that actually have impact over a child development, affecting their physical, psychological, and social growth of a child. 1 minute, can I pick this call? Hello. The Eye Radio. Hi, Jima Gabriel Darfo. Naam Jima, marhaba.
جيما جابرييل. نعم جيما جابرييل مرحبا انت داري من واو. انا مبسوط بكلام بتاعكم ده انا وانا كبيره. انا في سؤال بسيط بس اذا كان البوات تكون ضمفه من جناكو بشوف جنا اللي انت كان ولا انت قاعد مع البيت. لكن كده سؤال ده تاني مرة؟ أنا قلت كده أنت جناكو قلنا في سؤال كلام تاعكم ناس جناكو إذا ما جت كده رأيتي جاتا ماو. كنا تعلم بشوف ده جنا كان يقولوا ما ببيت. يلا كنا تعلم بدور جنا ما بريد رسالة كتير. أنت ما شفت كده أشوف تيجي كنت شغل ببيت. ما تقول المدرسة يقرأ. لما نجي بعدين أنت ما تعمل رسالة كتير. أنا جنا في حاجة أنا ما بريد. أنا ما تدير معناته أتعمل شنو تعلم تجنا ده. نعم. يلا بعدين كان ما أجي بدأ من قيامه شنو يفوز يمشي بلدهم. ولو ما شبابين بس بعمل شنو جبتوا عليك أنت عملت له حاجة بطال. نعم. Okay, shukran leka Jima. Yeah, this is a comment. De kamana ikun biga ala hasab taamul take inta zola silu jenade. Ita shilu jenade benia kwais. Ufelan fi hajat zeda fi nas bishilu iyal wa iyal tomon mbodi fi madrasa de ya bikun fi bait ma biligo fursa ta ta'lim wa hajat ketir. Ude biga hajatani. This depends on the individual. Nas mutelefa. Okay, Rosie tabak deristemir gibel, you are telling us about some of those we were talking about the influence of negative habits, and I've actually defined what are the negative habits. Let us come into points. So one of the influence of negative habits upon children is the drugs. Yes, drugs abuse. When we look at the drug abuse actually has a severe damage on the growth and future of the children. Sometimes it will lead to the losing of the memory, and even when it comes to decision making, the child or he or she may decide poorly because actually of the drug that he or she has taken. Take example, in our societies nowadays we have this kind of drugs, bugulu, tramadol, nas tramadol, nas ice. Ita biligo jena kan shilu zatu lahadi ena tajena bigeru zatu. Sometimes zatu bukutu jena bes bigeni zere mabu onusu. So hajadu kulu indu asar le iyal tenna. Ude kulu ana binashit shunu de families or parents of the child. Ita kere regulate wale supervise jena take. Ashan kere mara le hajat al batal zere. Yalla article 33 of the International Convention on the Right of the Child also have stated that prohibited that the state parties have to prohibit the illegal use of the drugs. So as I've stated before, that South Sudan is a state party, we need to implement this and we need to apply it. So drug abuse is really one of the bad habits or the influence of the bad habits. Number two, what I see is also sexual exploitation. Sexual exploitation, like for instance, forcing a child to engage in unlawful sexual practices or activities. For instance, you exploit the use of a child in prostitution, or exploit the use of a child or children in pornographic performances. These are all harmful practices that really affect our children's health. It is not good. And then also we have economic exploitation. And when we talk of the economic exploitation, let's look at the child labor. And when we look at our Labor Act of 2017, Section 13 is stated for us child labor. It stated that child labor is a work that is dangerous to the health of the child. It means that it prohibits any child that is under the age of 17 should not undergo through child labor. Yeah. Thank you so much. I really wish that you had said that in Arabic. The influence, some of the influences. Can you do it? Maybe Sarah can. Yeah, you can do that. It's very important. Okay, she spoke about هي تكلمت عن drugs.
المخدرات. انا شايف انه ده ما مسؤوليه بتاع بارنتس برا، مسؤوليه بتاع حكومه، لانه المخدرات ده قاعد يجي من وين؟ فور اكزامبل ترامادول انت ممكن تلقاه في الصيدليه. برضو انا شايف انه في دور بتاع حكومه في الموضوع ده، انه هم لازم انه ما اي اطفال يمشي يتحصلوا على اي دواء. في دواء برضو بتاع كحه ده بيشربوه برضو بيعمل تشويش ولا حاجه كده. ادويه ده ناس كبار ولا عيال؟ ناس كبار يا تاغوها بيشربوه بكميه كبير اوكي and they بيخلوهم كده هاي تكييف يعني. I'm just wondering مني اقول له من كلامات دي. This is another thing that's an internet. انت لما تدي لجنة تلفون في كونتنت كتير بيجي بتاع ناس كبار في تلفون، ممكن حاجات ودي حاجة تاني بيحتاج زول كده يكلم فوق او ناس كده يكلم فوق. لا انت باينه جينا من صغير حتى انا لسه ما يتكلم إلا ده التلفون ده من كده. طبعا جينا ما بيكنترول اي حاجه بيشوف هنا ولازم داير يشوفه كده. نشوفوا تلفون ده اللي بيستمر لنا يا ساره. اي ريدي ماما هيلن. ايوه نهار سعيد. اهلا وسهلا مرحبا. شارلستون من وين؟ نعم شارلستون. سلام لكم، سلام للضيوف بتاعتنا في اهلا. ايوه مرحبا لكل زول اللي بيسمع البرنامج بتاع الشجره. انا بس بدي اضافه بسيطه. انا مرتاح عشان نسمع كلمات انتوا قاعدين تقولوا بالذات الموضوع بتاع العيال بتاعتنا. انا بس داير اعرف اخواتنا دول الرساله بتاع مرات قاعد يكون يقولوا لاموات لانه بجد دواوينا بالذات موضوع بتاع رمضان اللي هم يتكلموا فوقه. عندنا فوائنا فيه وفي ناس بيستخدموا كان زمان يول لكن هسه بيلبوا بيجا لبنزين. نعم يعني بكوبوا بنزين كريستال ياخذون قاعدين يدروه. كل زمان ده بلقى بيجا بيجا وحاجه اللي قاعد يكون بطال. يعني إذا مرات لو نجي أو جانا بتجول مثلا هو قاعد يستخدم ترامادول بطريقة كده إنه هم ما بعرفوا ولا أبوه ما بعرفوا. ده دور مرات قاعد يكون دور بتاع كل زول. طبعا هي زول في مجتمع إنك هات تشوف هذه البطالة تتكلم فوق. إذا لو بس مسكت جانا زي ولا إذا عاقبت مسكت بلدته في بيت أنينا قاعدين نردوا في أموات يعني ولا أعطاه هم قاعدين يردوا لنا بطريقة كده. فأنا داير برنامج ده كان شكله يوصف شوية إن شاء الله. هو يقدر يعرفينه حاجة لا عنده ضرر في العيال. نعم. حتى لو أمينة ذاته بيجينا يعني مثلا أنا داير أطلب إنه كمان أمينة جبرنا مثلا نوصل طوية ده في مراحل الاثنين في جامعة ولا في خناي. أنا برضو قاعد أشوفهم وبرضو ممكن بكون تمام يعني حتى حاجة زي بعد كده الناس ممكن يمتاز فرصة ده ويشيلوا إن شاء الله حاجة زي 10 15 دقيقة كده كده برضو يدوا طوية ده. نعم. يعني كل ناس أصلا ممكن يسمعوا راديو. كان أنا بزار حياة بداية أو راديو هي زمان أنا جالس معه. نعم. لكن إذا زمان تنقل مني تمشي تقولوا لزول ثاني هنا يا وزارة بسيط بس يقول أجي بداكم لتنا راديو ده وكده. لكن لو هم قدروا اللي جو صار خلاص من نسم شنو أنا شايفه شوية أجي ممكن يقدر يكون كويس. نعم. في ناس والله يعني ناس كبار لكن أنا ما أعرف هم قاعدين ينزلوا للمستقبل بتاعي. يعني حاجات إيش بقى في ناس كبار أو بتاجروا ويال بيجي فحاجة ريت الدور بتاعتنا كله. وأنا طلبت إنه اثنين تجارة كان قدرتوا ممكن توصلوا كمان فوق وأنا شايفه بكون تمام. شكرا كثير شارلستون. بس معلش زمان بقى ما بيسمح لنا وزي ما قبلت قلت الرسالة شنو يمكن أنا كمان أزو ضيوف كده ودي لنا الرسالة سري لأنه ناس كبار بقى قريب وطبعا كانت تقول عن انفلونسز حاجات بتانين ديل أنا متأكد ناس تنا فهموا. آخر كلام اللي تكون داير سيبوا ما مستمعين تنا كلام اللي أنا ما أقوله رسالة لناس بري هناك لستيك هولدرز كله اللي هو أبوهات وأمهات فوق. Okay, thank you for this chance. So I'm appealing just to the parents outside. Anarufu, we are facing challenges nowadays in our country, but really we need to regulate. We need to supervise our children
because haja de bi bada foundation ta jena ita umare alele ta bura fi shokol ita bija mutakhir ita marufu jena de orwa wen tafasil ta jena taki ita parents kel tarfu abu hat kan bi fed lakin zol al gerib le yale ya uma ana aruf uma hatta ibare na kita kum busy most of the time nowadays yani mostly uma hat ya biga shunu responsibility kulu lo montabet ita biligo uma bitala min saba shambura fetish meisha le jena bijeja zaman tani lakin de kede may stop it from regulating or supervising your child. Yeah. Yes, it's very important. Thank you so much, Sarah. Okay, let me conclude by sending this message to our parents out there that children they are our generation, the next generation. So we need إحنا لازم نهتم بهم أكتر, and we need to pay attention to them. And as she said, since the foundation and how you raise your child, أي حاجة تقدر تعمله في بداية, it will reflect back to you. If you are sowing a good seed, it will come back to you. So this is our responsibility. وزي ما الأخ في مداخلة قال, the responsibility تاع المجتمع كله, ما مجتمع ما أبو برام أو ما حكومة براو, مجتمع كلنا, we have a role in that. And we, as a civil society organization, we call upon the government institution to enhance the basic needs of the children, especially the education and the health. So by that I conclude. Thank you so much. Thank you so much. And those final words from my guest, Advocate Sarah Angelo, Executive Director for Women for Justice and Human Rights, and Advocate Rose Alex, who is a member in the same organization. Those also brings us to the end of today's program on the Under the Tree program. Our topic has been was centered actually on child right and the influence of negative habits on them, but time could not allow us to exhaust more points, and we hope that, like the caller also said, we will have to talk about this continuously so that our children can get their rights and parents can also be aware about their roles and responsibilities. Thank you all for being with us throughout the show. We'll meet again next Thursday same time under this tree, where we can discuss important issues that matter to you. I've been with you